Vanakkam and welcome back to Coding with Sahana, Lesson 7 Lists. இந்த வாரத்துல we will learn about lists. Then lists வச்சு practice problem செய்ய போறோம். Last we will do a challenge problem with lists. இப்போ லிஸ்ட்ஸ்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். லிஸ்ட்ஸ் வந்து அரேஸ்ன்னு கூட சொல்லுவாங்க. லிஸ்ட்ஸ்ல வந்து integers, floats, strings and boolean values ஹேண்டில் பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ லிஸ்ட்ஸ்க்கும் ஸ்ட்ரிங்ஸ்க்கு என்ன வித்தியாசம் பார்க்கலாம். ஸ்ட்ரிங்ஸ்ல வந்து கேரக்டர்ஸ் delete பண்ண முடியாது, ஆனா ஸ்லைஸ் பண்ணலாம். ஆனா லிஸ்ட்ஸ்ல வந்து கேரக்டர்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் அண்ட் ஸ்லைஸ் பண்ணலாம். இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேர்ட் இருந்தா அதுல இருந்து ஒரு கேரக்டர் ஆட் பண்ண முடியாது, ஒரு லெட்டர் ஆட் பண்ண முடியாது, ஒரு லெட்டர் delete பண்ண முடியாது. ஆனா அந்த வேர்ட் வந்து பாதியா இல்லனா குவார்டரா ஸ்லைஸ் பண்ணலாம். ஆனா லிஸ்ட்ஸ்ல வந்து கேரக்டர்ஸ் or லெட்டர்ஸ் ஆட் பண்ணலாம், delete பண்ணலாம். இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரிங் வந்து லிஸ்டா மாறுறதுக்கு லிஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம். லிஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ல அந்த ஸ்ட்ரிங்ல இருந்து ஒரு கேரக்டர் வந்து லிஸ்ட்ல ஒரு ஐட்டமா மாறும். இப்போ ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸ்ல ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். len functionல we can find the number of characters in a list. Minimum functionல we can find the smallest number in the list. Maximum functionல we can find the largest number. Sum functionல we can find the sum of the numbers in the list. And sorted functionல the function will sort the numbers from smallest to biggest. In the functions வந்து it creates a copy of the original list, but it does not change the original list in any way. இப்போ ஒரு list of strings கூட functions எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். max functionல வந்து we can find the last item in an alphabetically sorted list. So in the example வந்து Eric is the last item or the maximum item of the list name list. Sorted function கூட we can find the alphabetically sorted version of name list. ஆனா these functions don't change the original value of name list. Name list எப்பவுமே Earl, Al, Carol, Dana, Eric, Bert அந்த ஆர்டர்ல தான் இருக்கும். It won't change the order of the original list. Original list change பண்ணனும்னா you have to create a new variable. இப்போ line 10ல வந்து sort list equals sorted of name list create பண்ணிருக்க. Sort list வந்து permanentா it will be the changed version of name list. இப்போ delete function எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். delete function வந்து ஒரு character இல்ல ஒரு part of a list slice பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்.
இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் cats-ன்னு பார்க்கலாம். line 5ல வந்து delete cats characters between 1 and 4 போட்டிருக்கு. That means we have to take out the items in index 1, 2 and 3. இந்த எக்ஸாம்பிள்ல வந்து lion, jaguar and leopard வந்து தான் நம்ம characters 1, 2 and 3. இப்போ line 7 print cats print பண்ணா it prints out only tiger, ocelot, lynx, cougar and cheetah. அந்த 3 items delete பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த கேஸ் வந்து ரொம்ப ரேரான இன்ஸ்டன்ஸ் தான். பட் ஒரு லிஸ்ட்ல வந்து எல்லா கேரக்டர்ஸ் delete பண்ணணும்னா we can do delete. In the example, I used my list called cats, bracket, colon. Line 7, print cats print panna, brackets வந்து empty இருக்கு. There is no items in the brackets because I did the keyboard shortcut list, bracket, colon. இப்போ methods on lists பார்க்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி வந்து dot upper, dot replace போல methods நிறைய பார்த்திருக்கோம். அதே மாதிரி இப்போ delete function கூட பார்த்திருக்கோம். But remember, methods and functions do not permanently change the values of the variable. அந்த original variable ஓட value வந்து மாறாது. இப்போ சில examples of methods on lists பார்க்கலாம். line 6ல வந்து colors.extend orange yellow code பண்ணிருக்க. .extend method வந்து it adds 2 items into the existing list. So இப்போ if you look at the second line in the shell, it's printed red, green, blue, orange, yellow. So it added orange and yellow to the end of the list. அதே மாதிரி line 11 பார்த்தா colors.append violet. .append என்ன செய்யணும்னா it will add one item to the end of the list. ஒரு keyboard shortcut use பண்ணணும்னா you can do line 16 colors plus a new list black and white. And the plus symbol வந்து என்ன செய்யும்னா it joins two existing lists together. பைத்தான்ல 2-3 மெத்தட்ஸ் இருக்கு lists கூட யூஸ் பண்றதுக்கு. நாங்க வந்து append and extend ரெண்டு மெத்தட்ஸ் பார்த்திருக்கோம். அது போலவே we also have dot remove, dot insert, dot reverse. இப்போ lists கூட ஒரு practice problem செய்யலாம். Now let's do our practice problem. So in our problem, we are asked to add the user's favorite ice cream flavor to the list flavors and print out the new list. So in this case, I already have the practice problem solved out, but I'm going to explain what I did in the process. So line 3, flavors is equal to vanilla, chocolate, is our preset list that's already created. That is what's implied by the assignment. So we have our list variable called flavors, and it has 2 items in the list, vanilla and chocolate. And we know they're 2 different items because they both have quotations around them and a comma in between. So first, what I did was I created another variable that I just called ice cream, and I set it equal to the input of what is the user's favorite ice cream flavor so that we can gain user input. So
Now when I run the code, it asks what is the user's favorite ice cream flavor, and it redirects us to the next line because of that \n that I also have on line 5. So I'm just going to type in mango. I'm not going to run yet, just so that I can explain the rest of it, but then I will run. So on line 7, I used the Python method .append to add a new item into our list flavors. So the notation for the method append is flavors, which is the name of our variable, .append, parentheses, and then in the parentheses, I would typically include a string in the form of a phrase inside quotation marks that I would add directly into flavors. Or in this case, I can add our variable ice cream that holds the value of that string that we want to add in. So when I do flavors.append ice cream, it permanently changes the value of the variable flavors by adding a new item into that list. So this is different from functions because in functions, we create a copy of the list. It is not impacting the original one. But since we're using a method, we don't have to create another variable to set equal to our new value of flavors. We can just simply do flavors.append and then the new flavor that I'm going to put in, which will be ice cream, whatever the user puts in for that value. And on line 9, we are expected to print out the new list, flavors. So now when I run my code, I can run it from the beginning. What is the user's favorite ice cream flavor? I'm just going to put in mango, and I'm going to press enter. And it now adds on mango as another item to our list flavors. So it prints out vanilla, comma, chocolate, comma, mango. Now, welcome to this part of the video where we will be doing the challenge of the week. I will just be introducing this week's challenge, and until the next video, you can try to do it on your own, and I will explain in depth in our next video how to complete it successfully. So this week's challenge of the week will be building off of what we learned about as far as adding two lists together and adding items to a list. So the assignment is to create a program that combines Alex and Bia's two lists together to print out a new combined list. So I already have Alex's list is a list with 3 items, the words red, orange, and yellow, and Bia's list has 3, green, blue, and purple. So good luck! Thank you so much for watching, and don't forget to like, share, subscribe, and click on the bell icon for notifications on my next video.